Всем доброго времени суток, друзья, товарищи. С вами Дмитрий, YouTube канал Gamer32RF. Продолжаем проходить игру изгнания. Заваривай себе, мой хороший друг, попить чего-нибудь вкусненького, поесть. Ну а мы продолжим прохождение. Так, как я обещал, смотрите, мы застряли с вами в прошлый раз. Вот здесь вот в круговороте мы попали в пустоту. В пустоте мы там пошарились, и нас кинуло там хер просышь куда. Короче, я вернулся назад через вот этот огонек по быстрому перемещению и спустился туда, где мы с тобой закончили прошлый стрим. То есть вот он, этот мост, который надо... Ну, в принципе, я хуй его знает, нахер нам его опускать. Мы туда куда-то сейчас пойдем дальше. Так, ну что, продолжаем с этого места. По традиции прошу, если вы еще не поставили лайк, не нажали на колокольчик, не подписались на наш YouTube канал GamerBrand32 RF, прошу сделать это. Это мотивирует меня на снятие нового видео, на прохождение новинок для вас. Ну что, понеслась. Довольно долго мы до этого места добирались, и там непонятки вообще с локацией какие-то. Они и сейчас тут непонятки, хер проси, что делать, как делать. Ага. Короче, и с той стороны нам надо въебать, значит. Кстати, ружье перезарядить. Одну веревку отстрелили. Вторая, значит, откуда-то отсюда. Нихуя, блядь. Он-то стреляет. Из чего? Он же из дроби стреляет. Как он, блядь? Блин. А, вот тут можно. Готово. Свалили мы мост. Кстати, мост свалили, заебись. Сундук не забрали нихуя. Восьмерик. Я не пойму, смотри, блядь, пустоту мы прошли, хрен с ней. Какого фига не пропало, ну, вот это вот логотип, что там опять, ну, круговорот этот. Ну, это можно было бы даже и не пробовать. Всегда, блядь, все закрыто. Анимация, да? О. Подрывник. Какой я подрывник? Уже ничего не взрывал. Ух ты ж. Ну и ладно, мы сейчас дверь откроем. Открыли же мы дверь. Получается, вот эта вот палка подпирала дверь. Эти сундуки непонятные, они дают. Какую-то мудоту. Камень какой-то. Нахера она мне упала? Купца купить. Тут этих купцов, блядь, раз-два и обчелся.
Здесь опять знак. Хочешь налево, хочешь направо, пиздяч. Не Эден, темный лес, Богодеренко, пляж, Ковенант. Ну, я даже не представляю, что тут, сука, за пляж такой. Так, могу туда. Нахрен не надо, могу туда. Мне, короче, вот сюда, по центрам. Но оно-то и по радару было понятно. Ладно, туда, ну. Сейчас угандоним его из ружья. А ты понял, оберег нельзя с ружья. Сука. Пойдем, значит, ручную угандоним. Все в другую сторону побежал. Я думал, там можно наверх забраться. А походу наверх. Ну ладно, пока без антеи побудем. Походу наверх можно через деревню попасть. Где тут реально их? А почему нельзя обереги стрелять из ружья? Oh there! Anyone home? Where did they go? Да, смотри-ка, сидят и жаждут, блядь, мне двери открывать. Не для того они оберегами пообвесились. Пиздец, как мне это надо было. Залезть не могу на нее. Залезть не могу. Нахера тогда этот понт? Ну потом 100% пригодится. Люди. Сука. Блять, сраные поселенцы. Хоть своих приводи. It's locked. There must be a key. Да. Сука, понимаешь, те, которые под ключами, те... Бля, могу туда пойти, могу сюда вверх. Ну хоть один, блядь, поломаю этот оберег, нахуй. Вручную. Охуй, это не оберег. А, все, я тут был. Верно? Нихера.
На самом деле, чушью какой-то занимаюсь, я, блядь, бегаю, в двери стучу. Оно мне надо было. Откройте, суки. Ладно. И сюда? Бля, мне просто интересно, вот если я уже постучал в дверь. The well, recently sealed. Below, it feels off. Smells off too. Да и хуй толку. Спуститься я туда не могу. Так, через ту дверь я пришел. Стопудов в колодце люди завалены. Так, здесь я был, здесь нехер быть. Сюда я не ходил. Что тут? А, подожди, я ходил сюда. Да. Здесь я тоже был. Открыт. Лучше бы мне ключ от того сундука дали. Не работает. Схуяли. А. Угу. Кто-то появился. Вот смотри, от того, что у меня рука загорелась, там вообще как бы... Ну, чем хорошо играть в наушниках пульсах, я иду на слух. То есть я слышу, куда бежать. А, это Чаболь в самом начале игры сидел. Exiled from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome, and we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction.
For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds? Yes. But already it is resplendent with our faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. McCraith, Mr. McCraith. I thought you. What happy portent, what most excellent news. What blessings. Почему обязательно вот этих вот жрецов, не только в этой игре, я вообще заметил в играх, даже в том же Ведьмаке, постоянно вот эти мутные глаза. Это, наверное, в то время была самая распространенная какая-то зараза, что зрение по пизде шло. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the Devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Чувствую, сейчас очень долго мы будем общаться. Но то, что на моем пути появились люди живые, нормальные, адекватные, ну, я хуй узнаю, насколько они там адекватные, все равно это уже интересно. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble monument to resilience. Церковь But строит you and I памятник must speak стойкости. of darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? She knew the risks. So will I go in unto the king. And if I perish, I perish. So said Esther to Mordecai. Such wisdom, such courage. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. And there comes a time when you must let go and walk on alone. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. What's going on? It must be serious if you're asking for my help. Since your defeat at the meeting house, the devil, heartened and emboldened, goes from strength to strength. He insinuates himself among my people, reveling in the suffering of the disease he unleashes upon us. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God. Чем могу помочь? Неужели задание какое-то дадут? Главное, чтобы не бежать с одной стороны в другую, там, 1000 километров. Вообще, в принципе, часть карты мы уже открыли, и мы можем перемещаться от костра к костру. Но тогда лут, а лут тут важен, прокачка, все вот это очень важно. Go, meet my people, walk amongst them, learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Кого позвать? What makes you think there's a witch at work here? I, sir, am a man of God and intellect. I can read the signs.
when a so-called Блин, mystical сейчас disease придется afflicts ходить half of my people overnight. и разговаривать с Beyond каждым жильцом. recovery. Там их вроде бы немного, там будет всего-то их человек 5-6. Но если они по Probably домам through one of his разбредутся, это будет servants. полный пиздец. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. There are no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Or his, of course. As did the last one. As will the next. Some years ago, you may have heard tell of this. I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Why would she curse your colony? Why would anyone choose to separate from God's flock? I'm afraid some just want to see the world burn, Mr. McCraith. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Another witch hunt. That just tells me he's hiding something. Mind you, I'd like to know what's causing the sickness. Так, он сказал, выйдешь, спустись по лестнице. A real-life, actual banisher here in the Harrows. You're the Governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Or they would if I had any. У тебя есть друзья? Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir. Ghost Ward. I think you can safely knock it over. Ну, с оберегами я ничего сделать не могу. Буду могу нахвататься. Бля, I а can't чё? help you.
Сука, костер зажечь не судьба. Can you find a way around the locked door? Может обойти запретную дверь? Может и обойти. Так, ну все, здесь. Второй этаж вроде как все. Что она говорит? Обойти может. Я хер знает, как тут ее обойти. Блять. Дверь получается вон там. Она где-то вот тут подо мной. Я хер его знаю, как туда попасть, ладно. Значит, не наш. Red McCraith, sir. The Banisher, at your service. May I ask your name? Bachelor. Hugh Bachelor. I was the school teacher here in New Eden, in the times before. I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. If I wanted a word with her, where would I find her? She tends to the alehouse, brewing God knows what witchery and mischief in her cauldron. Респект. Нам на пиво... Блин, ну не факт, что она ведьма. Ну, нам на пивоваренный завод. The governor's speech. Good day to you both. And a good day to you too, sir. And wasn't that quite the entrance you made? You'll be the talk of the town. So, what brings you to our week? The governor bade me make the rounds. He suspects evil doing. If it's evil doing you're after, you may turn around and hurry back to New Eden town. I met your partner there, the woman. It seems like a lifetime ago now. May God hold you and protect you in your grief. Now, if you'd excuse us, my sister's not feeling well and we must hurry home. When I met Elizabeth in New Eden town, she seemed healthy. Dear Yves,
I didn't catch your names. God be with you and your terrible pronunciation. Mary Claire O'Hara. This is my sister, Elizabeth. Noticed anything strange around here of late? Strange. A fine word for the devil's work. I call it evil. Look around you. The harrows are dying. Our flock took sick. Every last animal dead. Ram, lamb, and ewe. Then the people took their turn. Many of our neighbours are with the Lord. At least, that's where we hope they are. If there's witchery afoot, I'll need help finding the culprit. Do you have suspicions you'd care to share? Well, Caleb Watson lately talks to himself. And if you interrupt him, why, he's as rude as a goat. And he was such a well-mannered man, too. Lord forgive me, but I don't like him. The man has stopped washing. He reeks. Interesting. Thank you. Так, еще и хлебника, ёб твою мать. I'll let you rest, so. Slan live. Goodbye to you. Be sure to fear the Lord and faithfully serve him. Goodbye to you, sir. Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. Да тут, блядь, пиздец, тут ко всем надо хуярить. Ah, the famed and famous banisher. The one and only Red McWraith. Have we met? I was at the meeting house. You've got guts. I like that. Thank you very much. Ugh, politeness. Gives me the shits. I'm Phoebe Walcott. I buy and sell. Now then, what's your pleasure? So, have you noticed any strange behaviour of late? Apart from my own? Yes. So much so that now I am almost normal. Caleb Watson, for example. Now he, my friend, is really strange. Is he now? He used to be such a nice man. Now he's aggressive and he smells like the Christmas cat at Easter. Where can I find Caleb Watson? Well now, seeing as he's our cobbler, you'll find him in his workshop. Бля, короче, одни торгаши по пизде пошли. May I see your wares? I'm a shopkeeper, aren't I? Yes, you may see my wares. Так. Угу.
Блядь, браслет есть и кольцо. Амулет, браслет, брошь. Ладно, 13,80. So, Стоп, стоп, Kate, стоп, стоп. Блять, не туда. may I see your wear? Мои сабли сколько? 12,85. Они третьего, да? А эти уже все-таки четвертого. Эти редкие, а там... Просто улучшенные. Давай вот это купим. Вот это я не пойму. Брошь. Да нету броши вообще, блядь. А, брошь вот. У меня брошь. Смотри, у меня брошь просто улучшенная. Попадение по врагам манифестаций увеличивает урон от следующей легкой или мощной атаки на 50. Это редкая брошь. Но купить я ее уже не могу, потому что она, сука, стоит 800. А продать что-нибудь? Что я могу продать? Грибы не надо? Это продам. Просто их мне вот столько прям. Ну нахер не надо. Правильно ведь? Так, теперь смотри, могу это взять, это увеличивает получаемые очки духа на 30, но это мне в пизду, вот это я хочу купить. Все, счастливо. Till we meet again. You mind you. С этой бабкой пообщались. Так. Оружие мы новое приобрели, да? Ну, нормально, хоть похоже так на серьезное. И мы его теперь сможем еще и улучшить. Оно еще серьезнее у меня станет, да? Ружье мы не брали. Это у меня 5-го. Лучше мне ничего не предложит. Амулет. Одиннадцать 27. Да нахуй, пизду. Вот.
А здесь мне 5% больше. Ну, это совсем детский сад. Вот оно, кольцо. Бля, сколько там кольцо стоит? Ну-ка иди сюда. Our thing. All is. Может еще что-нибудь продать? May I see your wear? Увеличивать. Стоит на 30. Бля, стоит 1200. Я хер настолько чего продал. Ну ладно, потом, если что, хер с ними. У меня с очками, в принципе, голода-то особо нету. Till we meet again. Лишним бы не было, но... Так, дверь там закрыта. Give us this day our daily bread. Our bread. Not our ale. Our bread. Do you want us to starve? I should have the yeast. You know it, Mistress Sparrow. You know it full well. If you want yeast, then grow your own. Just stick some in a jar. Так, эти разговаривать со мной не хотят. And you'll have it forever. Это, походу, хлебник, да? Food is a staple. Да, попробуй найди, где тут кто. По факту мне сюда нахер не надо, уже двери я открыл. Good day, sir. Good day. Хера себе у нее голос. Секунду, ребят. Опять камера зависла, пока я тут заигрался. Red McCraith, the banisher. Задолбала, да, эта камера. I'd have guessed we're looking at. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual. Какая-то она стрёмная, что-то мне кажется, что эта бабёнка и есть ведьма. Would you be interested? What do you need? Ну это травница, да? Пиздец, она какая-то недовольная, я аж ёбнусь. I'll take my leave of you for now. And Поговорить с сапожником, поговорить с поселенцами. Lammy. Yes? Хоть ты шаришься везде. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir.
Ну, Лами нихуево так-то живет в двухэтажном здании. Херак выяснится Лами ведьма. Ну, прикольно будет. Ни хера себе. Я уже попутался. Где я был, где я не был. Там наверху эти баженды, блядь, были. И все, я оттуда попиздячил, он мне сказал, иди по лестнице. You're on your own. Что сказал? Thank you. Anytime. А, нормально. Сейчас мы тут качнемся. Понял, а раньше я не мог саблей это дело ломать. Так я сейчас могу всю эту херню поломать. Придут призраки и угандонят все сирени. Получается, я буду плохим. Так, надо вот это дело улучшить. Блин. Так, ладно, еще что-то я мог улучшить. Постой, два же улучшения было. Да нет, одно. Ну и хер на все. А, так нельзя было. Mr. Sparrow, can I speak with you? All right. Не хочет мне ничего хорошего I'll take my сказать. leave of you. And I... Съебало. Бля, я уже запутался. 55 метров, короче, пойду куда-нибудь сюда с кем-нибудь подпишу. Looks like we found the cobbler's shop. Smells even worse here. It's justice. Ебет вообще. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you all right, sir? We're closed. Now. Out with you. Leave. Leave. Ну да, что-то он I can tell покоцанный from your такой. sunny demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shite and shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man.
Ну да, I'll be leaving какой-то you такой. alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, Довольно right? странный такой This is wrong. кренделек. It's wrong, I tell you. За это я его нахуй ограблю. Заберу весь хлеб. Fascinating. Интересно, у Does each каждого... citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? Fear not. You'll bugger off soon. Угу. Ключ от задней двери. Fear not. You'll bugger off soon. They both will. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Ключ от задней двери. Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. The house burned down, and I suspect the rest is nonsense. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Посмотрим, что у нас про него есть. Он погиб, пытаясь спасти жену брата во время пожара. Про Калиба у нас нет нихуя. Извините. He's surely haunted, but where's the ghost? Feels terrible, doesn't it? Ruth married Caleb, but his brother died trying to save her. A surprisingly noble act for a drunk. I think we need to talk to Caleb Watson. You done enough sniffing? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank.
You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre. And I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried all. Quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Двуличие какое-то. В нем кто-то вселился. Надо выселять нахер. Whatever happened, it happened at God's Acre. Anyway. Should have been. Since the beginning. You know it's true. Так, ну там одни записки остались, так ведь? Где-то обновлено. Блин, я не могу же еще принять решение, так ведь? Не могу. Эти со мной больше болтать не хотят. Колодец меня хоть кто пустит. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. Так опять к этому приперся, пиздец. Это тут кошеварит что-то. Good day to you, sir. Likewise. Red McCraith. You? Perry Cottle, I'm the baker. What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. Find no ghosts here, sir. Nor demons. The governor, in his piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cottle. How's that working out so far? A man can do any number of things with it. Oh, any of a dozen reasons. I'll not bore you with all 13. That's also how old I was when my parents died. I needed work. The baker needed a boy. He was a hard man. His wife was a pure-hearted woman. Taught me well. 'Tis hard work, but I love it. I love it dear. What brought you to New Eden? Were they short a baker? Elsewhere, folks backslide. Here, we know the value of our daily bread, of God's own bounty. Here, the baker is near in position to a minister. Ладно, пизду, с тобой можно так долго разговаривать. Свободен. Живи пока есть. Библии.
Андрей, ты мне ничего не скажешь, не придумал там? I must... God, Я с одной торгашкой я общался. Вот она эта недовольная, да? Блядь, она не она. Mr. Sparrow. All right. Да. Это ну и нахер. Есть... А, блядь, подожди. Я с двумя общался. Lammy. Yes? Хуйня. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir. Так, ну это ладно, это наш этот. Пошли выше. Слушай, ну что мне что-нибудь скажешь, ну? May I help you, Mr. В жопу пошел I'll take тоже. my leave. Mr. Ну, это дом, который сгорел там, да? С народом. Да там только телочи моей можно пройти. А ее у меня нету. Слушай, а... Да нет, я думал, здесь где-нибудь факел этот, не факел, а амулет, который отгоняет. Амулета здесь никакого нет. Как вынести приговор? Может, я его уже вынести могу? Так будет попроще. Найти богоуделянку.
Ну, пойдем. Раз это по квесту. Thoughts on Caleb? You first, young man. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. God's Acre? God's Acre. Too heavy to lower from your side. Ты уже здесь? Ну, мы близко уже к этой боговой делянке. Название такое довольно странное. Богово. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Нихуя так делянка. Кладбище. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Хуя тут гробы валяются, пиздец. Мне надо найти какую-то там могилку, что-то, чью-то. Сначала пройдемся по могилкам. Прошелся его законе. Сука, не дотянулся. Ау. Ах ты, брат. Reinforcements! Не, ребят. Она у меня довольно сильная. Ну, все готовы, все.
Great robbers. Yes, but what exactly were they stealing? Блять, ну да, сильно до хера. Там сзади, где я этих упиздячил, тоже надо все собрать. Ruth Watson. There's another grave beneath it. Внизу еще одна могилка. Где внизу? Here did lie Alexander Watson, until someone took him. Well, they made quite the mess. Посмотрите область. The other coffins are smashed to bits. Yet Alexander's and Ruth's remain untouched. Did Caleb take their bodies? Someone did, and he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Decoys, to distract wayward spectres. To keep them away from the Watson plot, I think. Rudimentary. Someone's had a little training. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Найти приманки. This way. More of them. Да, ребята, я, блин, чем больше в эту игру играю, тем она, ну, больше затягивает. Игра-то по факту такая довольно прикольная. И подумать приходится, и подраться. Всего хватает. Это ебанулся. Куда вы лезете? That's what I was talking about when I said don't get too close. Отыщите путь между приманками. Это как? Кто подскажет? Call on me. Can I join in too? Присоединись. Не терпится. Бля, как это найти путь между приманками?
better. Приманки это вот эти огоньки, я так понимаю. Их ломать хоть не надо. А, это я оттуда пошел. Где-то вот здесь проходки. Вот, короче, отсюда я начал. Вот первая приманка, да? И все, я пошел. А, у меня... Блять. И все, и я пошел. Вот она приманка. Вот она приманка. Там нихуя не было. Тут вот эта приманка. Блять, не точно, не тушить ничего нельзя. Вот приманка, вот приманка. Я не знаю, если я правильно все делаю. Demonology. I should have known. Бля, где-то тут висит эта хуйня. А, вот она, пищит. Нахуй, подожди, я отсюда слез, вот сюда. What in God's green hell is this? Fight now, talk Ух, later. ебать. Стоять.
Подожди, может это нормально вот будет осаждать? Стоп. Блять. Physical to spectral. They do that. Ну да. А этих и девица нихуево врубает. Standing back, a vicious scourge that despises the living. Ух ты, нам что-то дали такое серьезное. Смотри, синий амулет какой-то. Это честно мне, вот этот мне дали. Увеличивает область действия вспышки на 70%. Нихуя себе. А этот... Подай по врагу, увеличивает урон от следующего. Смотри, так, 46, 17, 34. Нихуя 40, тут урон. А, подожди-ка. Живучесть меньше и здоровье меньше. Упорство больше дух. Да пизду. In these lands, what a surprise indeed. Shrines now, with bones. It's like Lady Blackwood's boudoir around here. Подожди, а здесь я лут не забрал нихуя, нихуя себе. Wasn't I always? Никогда нельзя торопиться. Тем более в таких играх. Все понятно. Так, письмо какое-то дали. Something's nearby. Where is it? What is this? It's a chunk. Hunt. Осмотреть лес. Я не пойму, имеется в виду осмотреть вот этот участок? Или мне я ёбнуться сколько? Ну да, именно вот этот участок. А, смотрите, алтарь. Вот он, алтарь. Oh, there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. It looks like a butcher. Так, и что нас тут ждет? Version of the ritual of lesser palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Короче, нам надо призвать человека. Ну, это судя по тому, что они там говорили. Призыв человека... Вот это, наверное, прослушивание. Я был прав, судя по анимации, сразу видно. May hide the rain. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's not
is unsevered, and I shall cut it. Уже любовь, пиздец. Неужели правда так сильно любят? Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit. Наказать нехуй было. Хотеть повладеть. No longer Caleb. Is he still in there too? He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Приговор вершить. Мой приговор один. Блядь, нехуй было хотеть женщиной владеть. Блядь, любишь, люби. Нахера вот это вот издевательство? Он захотел повладеть, им владеет. Сам виноват. Короче, виновен. Кто там, где-то? Где ты, мудак? Так, ладно, надо обратиться к карте, а то так я буду долго бегать. Нахуй, ушел. Зато мост открыл. Стоп, куда нам, вверх или вправо? По-моему, вправо. Вправо, вот сюда. That ritual, not. I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed you won't need it. Помню Besides, этот Caleb's путь. work was poor. Your work is good. Aye. Too good, perhaps. Твоя смерть близка, хлебник. А нет, это ж не хлебник, это... Этот что кожей занимается, хуево. Не, игра, ребята, отличная. Советую всем позагоняться, да, реально время провести.
на раз затягивает она тоже очень даже хорошо. Хорошо, все, пизда тебе, Халеб. Shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know. If you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. Нихуя их два, он и Руф это, ну, любовь его в одном теле, а получается, блин, братья-близнецы они, кто-то там в подвале заныкан. But he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved Там ourselves out a Санта-Барбара little happiness at какая-то. last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. I'll be leaving you alone for now. Alone? Hush now. All is well. Nothing bad will ever come. Сгоревший дом, он же там, наверху, да? Вот что мы пробегали мимо, смотрели. Блядь, не в ту дверь вышел. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle with that. Вон он сгорел. А, подожди. Something feels wrong. Там церковь Something где-то. about Ruth. If we find Рядом the с ghost церковью tie, сгоревший we дом can был. talk to her. Это церковь. А сгоревший дом. Вот он. The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris.
Есть найти способ попасть в дом. Ее я призвать не могу. Wards, I'm going to need a hand here. Угу. Обереги. Мне нужна помощь. Значит, надо оберег какой-то где-то тут снести. Бля, пиздец, я не вижу. Вот этот, что ли? Стрелять я по нему точно не могу. Выебать я даже подойти до него не могу. А, вот тут в щель пролезь, это. Есть щель вообще, блядь. А где еще есть оберег? Ну вот он. Я к нему хуй подойду. Подкатить нельзя, подкатить нельзя. Ghost wards. I cannot manifest. Sorry, not this time. Где обереги? Бля, я не вижу никаких оберегов. Не могу по ним стрелять, что толку, что я их вижу. До отсюда я даже не достаю. Wards, think you can fend for yourself? Почему-то, когда я именно сюда подхожу, она говорит про обереги. На дереве тут ничего не висит. Wards, you're on your own.
Ну как вот найти способ попасть в дом? Я не вижу этих оберегов. Я въебал бы. Блять. Застрял еще где-то. Я хер его знаю. Так. Где-то здесь хижина, через которую я смогу попасть. You're on your own. Похую. The ghost wards feel far away. Почему я сразу не сделал это? Вот меня одно интересует. Я же здесь был 1000 раз. По-моему, в то место стрелять вообще нельзя было.
Так, ребят, сейчас будем уже заканчивать стрим. Пойду покурю кальянчика, выпью чуть-чуть пивка и отдыхать. Так, ну вот мы прибыли. Одно. Забрались хер знает зачем, но эта телега, она толкается, не? Толкается. Нихуя как она толкается. Во-первых, мы лезем вот сюда. Все, заебись. Лезть нельзя. Во-вторых, мы лезем вот в эту щель. Что-то как-то тут сундук, да? Сундук есть, ладно. И лезем сейчас, наверное, на крышу. Чуть-чуть назад. Должно хватить. Заебись, все сгорело, книжка целая. Нормальные такие раньше книженцы были. Дом как-то странно сгорел. Все сгорело, лестница целая. I feel a draft. From the invisible. Нихуя себе, сердце. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotting corn. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Так. Дело ясное. Что дело темного? You! What do you have there? Stop right there, you rank rump! Whatever you found, it ain't yours! You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die! I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. Oh, I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right. You hear? You've not the right. Как можно быть таким злым, блин? Это просто пиздец.
it! Give it back! You again. I'll be leaving. Alone. Так, заставить появиться Руфа. Ну, в принципе-то я понимаю, что мне надо призвать ее. Но, чем Бог не шутит, может что-то другое будет. Призыв. Прислушивание, наверное. А не, знаешь, Time призыв. and distance I now see. Focus, Red. Видишь, не то. Значит, призыв. Только не бича, а просто призыв. Вот тут уже с анимацией, тут все правильно. He come foolish is who. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander, but I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol, worshipped, yet unloved. He was the sculptor and I was the statue, smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back.
but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense now. Бля, Калеб или Александр? Тело Калеба, Калеб и должен в нем жить. А Александра их знать нахер. Какой бы он херовый не был. Yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker, nothing more. No, Caleb can go to hell, for he well deserves it. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. There is nothing for you. Дело сделано. Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Так, ну дело решили. Вернуться к губернатору. Нет, ребята, к губернатору мы вернемся уже в следующем стримчике. На сегодня, во-первых, я устал, во-вторых, я уже хочу покурить кальяна, попить пиво, отдохнуть, посидеть, посмотреть видосики. Ну все, большое спасибо, дорогой друг, что играл со мной в эту игру сегодня, что проходил ее вместе со мной, переживал, думал, обдумал. По-прежнему, по традиции, прошу тем, кто смотрит мои видео в прямом эфире, либо по записи, не забывайте нажать пальчик вверх на колокольчик, подписаться на YouTube канал, приглашайте своих друзей, знакомых. До скорых встреч, до скорых видео.